Se você é fã do Pearl Jam e tá num nível básico de prática com a guitarra, precisando de um solo bem massa aí para incrementar seu repertório e a sua técnica, eu tenho a dica certa para você. A Live, e com essa guitarra lindona aqui da Boutique Instrumentos, uma Gibson Les Paul Classic. Se liga no som. What you thought was your daddy is nothing but a wild sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. While she walks through across a young man's room, she said, I'm ready for you. I can remember anything to this very day, except the love. You know where. Now I can see. Just stay. I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. Oh yeah. Yeah, yeah. Oh. Is something wrong, she said. Of course that is. You're still alive, she said. When do I deserve to be? Is that the question? And if so, who answers? Who answers? I'm still alive.
Curtiu, né? E eu já vou começar te falando aqui que eu preparei vários vídeos bem completos para você aprender tudo nos mínimos detalhes, tá bom? Tá lá no site do Cifra Club. É só você clicar aqui no link para acessar. Você vai aprender a regular melhor o timbre para fazer esse som, vai aprender todas as partes das bases e do solo da música, além de treinamentos únicos para te ajudar nas partes mais difíceis. Tá afim? Então bora!